ஹலோ ஹலோ, கேக்குதா பசங்களா? ஹலோ 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 பசங்களா, கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதா இல்லையா? ஓகே, ஹலோ, குட் ஈவினிங் கைஸ். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான சாப்டர் பார்க்க போறோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். இது நீங்க நேர்ல பார்க்க முடியலனாலும் you will be able to fascinating. It will be a really fascinating chapter. Hello. Hello Joshua. Hello Harini MBBS. Already பட்டமே வாங்கியாச்சா? Nice. Good evening guys. Advance happy Diwali. என்ன ஃபுல்லா பட்டாசா வெடிக்கிறீங்களா? வெடிக்கிறதா தான் பார்த்து வெடிங்க, தண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல. இல்லப்பா, இந்த சாப்டர் 12th 12th ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, ஸோ ஃபார் த நியூ ஒன்ஸ், என் பேர் சரண். நான் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு சரனிஃபைட் நீட் குருல நானும் ஒரு பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கேன். நம்ம இன்னைக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்க்க போறோம். ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல்ஸ் அண்ட் ஈவன் capacitance if time permits. Okay. Hello Farhan. Okay, let's dive into the chapters. Okay, I forgot that. Here we are. Okay, yeah, so நாங்க கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா பண்றோம். எங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் எங்க வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் without further ado, let's get into the chapters. Electrostatics. First of all, போன கிளாஸ் ஞாபகம் இருக்கா? ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக்ஸ், என்னோட கிளாஸ். ஐ மீன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட. ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா we are going to learn about the chapter. Sorry, we are going to learn about properties when a particle or something is not moving. Okay, yeah. இந்த சாப்டர்ஸ்க்கு ப்ரீவியஸா ஏதாவது தெரியணுமா அண்ணா? இல்ல, தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் கிராவிடேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய பேரலல்ஸ் வரையலாம் உங்களால. Yeah, so let's get into the chapter. Yeah, electrostatics. Statics na, it's always about properties for an object which is at rest, object or particle which is at rest. And electro அப்படின்ற top word என்ன சொல்லுதுன்னா, it's about something about charges. சார்ஜஸ்னா நீங்க எங்கேயாச்சும் செலவு பண்ற சார்ஜ் இல்லை, லைக் இதோட பிரைஸ் இவ்வளோ அந்த சார்ஜ் இல்லை. இது வந்து ஆக்சுவல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உங்க பேட்டரிஸ்ல இருக்கும். ஓகேயா, இந்த சார்ஜஸ் பத்தி படிக்க போறதா எலக்ட்ரோ. ஓகே, எலக்ட்ரிக், எலக்ட்ரிசிட்டி, இதெல்லாமே இந்த வார்த்தை கிட்ட ரொம்ப சிமிலரா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ பேசிக்கலி இந்த சாப்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னன்னா, ஒரு பார்ட்டிகல் சார்ஜ் ரெஸ்டா இருக்கும் போது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்றதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். ஓகேயா? ஓகே, ஸோ fundamental nature of electric charge. So ஒரு சார்ஜ் அப்படின்றது எப்படி டிஃபைன் ஆகுதுன்னா, மாலிகுலர்லி ஸ்பீக்கிங், ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it has n number of protons and n number of electrons. கரெக்டா? இப்போ நம்ம எப்படி சார்ஜ் டிஃபைன் பண்றோம்னா, a proton is said to have positive charge and electron is said to have negative charge of equal magnitudes. ஓகேயா? ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஆட்டம் வந்து நியூட்ரலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ ஏன்னா வந்து பாசிட்டிவ்ஸும் நெகட்டிவ்ஸும் கேன்சல் ஆகுது, பாசிட்டிவ்ஸும் நெகட்டிவ்ஸும் கேன்சல் ஆகுது. ஓகேயா? ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நெட் சார்ஜ், டோட்டல் சார்ஜ் அந்த இதுல இருந்து ஜீரோ, அந்த ஆட்டம்க்கு ஜீரோ. ஸோ நியூட்ரலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆட்டம் ஆர் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் protons than number of electrons. அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃபிஷியன்ஸா இருக்கு.
இப்போ ஒரு ஆட்டமோ இல்ல ஒரு மாலிக்யூலுக்கு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான்ஸ் கான் சேஞ்ச், எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆக முடியும். கரெக்டா? நீங்க இந்த கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, சோ எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, சோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா மோர் நெகட்டிவ் சார்ஜ், சோ இட் இஸ் எஃபெக்ட் டோட்டல் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். அதுவே எலக்ட்ரான் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா மோர் புரோட்டான்ஸ் will be there, so இன்னும் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும். ஓகேயா? சோ இப்படிதான் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். இப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டலி ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து E அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் மைனஸ் E அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இட் இஸ் லைக் 1.6 into 10 power minus 19 I believe coulombs. And yeah, சார்ஜோட நீங்க மாஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா we say unit is kg in SI இல்ல, அதே மாதிரி இதுக்கு coulombs அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கூலும்னா Coulomb is actually a scientist. ஓகே, சோ அதுவே புரோட்டான்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் E, அதுதான் அதோட சார்ஜ். சோ நம்ம வந்து பேஸ் லெவல்ல பேசுறோம்னா ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட there can be multiple electrons which have been lost. Multiple as in like 10 power 20s ல கூட இருக்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா, saying it is positively charged. So நீங்க எனி ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்க சார்ஜ்ட் அப்படின்னு பேசுறீங்கன்னா it is always some n times electron, where n is some whole number or natural number or whatever, integer or whatever. Okay, so இப்ப பாத்தீங்கன்னா there never can be fractional electron charge. So say 3/2 E அப்படின்னு இருக்காது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு சார்ஜ். ஓகே, so இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஓகே, இப்போ வந்து மாஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு பார்ட்டிகல் இன்னொரு பார்ட்டிகல் அப்படியே ஆட் பண்ணி யூ கேன் சே லைக் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் அப்படியே மாசஸ் ஆட் பண்ணி யூ கேன் சே மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து அது எல்லா மாஸோட இண்டிவிஜுவல்ஸா, அதாவது அடிட்டிவிட்டி. அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ்க்கும் வந்து ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்க ஒரு பார்ட்டிகளோட சார்ஜஸையும் நீங்க ஆட் பண்ணி யூ கேன் சே டோட்டல் சார்ஜஸ் சிஸ்டம் வந்து அது எல்லாத்தோட சம் ஆர் integrals also a sum with infinite numbers. ஓகே, அடுத்து மாஸ் கன்சர்வேஷன் இருக்க மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, அதாவது ஒரு சிஸ்டம்க்கு வந்து மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அதுன்ற அதே மாதிரி வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கு. ஒரு சிஸ்டம்க்கு வந்து சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகாது. இப்போ ஒரே சிஸ்டம்குள்ள வந்து சார்ஜ் இங்க இருந்து இங்க போலாம், ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடி போலாம், ஆனா மொத்த சிஸ்டம்க்கு பாத்தீங்கன்னா சார்ஜஸ் கன்சர்வ். ஓகேயா? And quantization, இதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன் Q is equals to NE. எப்பவுமே வந்து N is a integer. Okay, 1.609 into 10 power whatever. Okay, so this is quantization. இது எல்லாமே உங்க NCERT booksலயே இருக்கு. Okay, so let's dive deeper. இப்போ வந்து Coulomb's law என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ வந்து நீங்க கிராவிடேஷன் சாப்டர்ல வந்து பார்த்திருப்பீங்க, force due to gravity வந்து Gm1 m2 by r squared. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்க Coulomb's law சொல்லுது, very similar. F is given by இந்த வேல்யூ k அப்படின்னு சொல்லுவோம், k q1 q2 by r squared. ஓகே, சோ இது ரொம்ப சிமிலர். அதனால கிராவிடேஷன் சாப்டர் படிச்சது இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நிறைய பேரலல்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, சோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸா இருக்கும். பட் இது பாத்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷனாவும் இருக்கலாம், ரிப்பல்ஷனாவும் இருக்கலாம். எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம், உங்களுக்கு நீங்க ஏர்லியர் கிரேட்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல், அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் படி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து நம்ம நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் போடுவோம். ஏன்னா வந்து இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் கேப், அண்ட் ஆர் கேப் இஸ் ஆல்வேஸ் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ். ஓகே, சோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்னா the forces towards each other, so மைனஸ் ஆர் கேப் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும். சோ அதனால ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடுவோம். ஆனா அதுவே வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னா இட் இஸ் அலாங் ரேடியல் டைரக்ஷன், சோ அதுக்கு நம்ம பிளஸ் போடுவோம். சோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆக்சுவலா நீங்க மைனஸ் போட்டதை யூஸ் பண்ணிருக்கணும். ஓகேயா? எனிவேஸ், இதுதான் ஃபோர்ஸோட ஸ்கேலார் எக்ஸ்பிரஷன். Oh, and very important thing, just like mass, even charge is a scalar quantity. Okay, it does not have a direction. Okay, Anna, I am JEE aspirant. You can guide me, Anna. This is actually a NEET coaching.
ஆனா நீட்டுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஸோ யூ கேன் ஸ்டில் லிசன் டு அவர் லெக்சர்ஸ். எனிவேஸ், ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஒன் பார்ட்டிகல் ஆன் டு அனதர் அப்படின்றது டிஃபைன் கரெக்டா. ஒரு பார்ட்டிகல் இங்க இருக்கு, இன்னொரு பார்ட்டிகல் இங்க இருக்கு. இது வந்து ஆர் பார், இது Q1 Q2 அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு ஃபோர்ஸ் இப்பதான் டிஃபைன் பண்ணோம். F வந்து Q1 Q2 by R². கரெக்டா. இப்போ வந்து Q1 Q2 சேம் சைனா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது லைக் ஃபோர்ஸஸா இருந்துச்சுன்னா, then this is a repulsive force. And yes, this is positive, so it is a repulsive force. And Q1 Q2 ஆப்போசிட் சைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்னொரு நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா, அது ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் and it will be attractive force. ஓகே. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டிகல் வச்சிருக்க சிஸ்டம்க்கு நம்ம பேசும். இப்போ அதுவே மல்டிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு, Q3 Q4 இப்படி இருக்குன்னா நம்ம கிராவிடேஷன் போன அதே சேம் திங்ஸ் திரும்ப இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ், அதாவது இங்க ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. இது F1 F21, இது F12 சாரி, அண்ட் இது F13 அண்ட் இது F14 இதெல்லாம் இருக்கா. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting net force experienced by 1 due to this whole system, due to 2, 3 and 4 combined. Okay, pen letter better. Okay, so let's get into it. Okay, so this is called superposition. Okay, அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே நீங்க வெக்டோரியலி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் ஸ்கேலார் வைஸ் வெக்டர்ஸ், ஏன்னா ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே வெக்டார்ஸ் கரெக்டா. வெக்டோரியலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா that is called superposition. Okay, principle of superposition. So vector addition நீங்க பண்ணீங்கன்னா that is superposition. And இது எல்லாமே ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get a net force. Okay, so இந்த net force தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா accelerate பண்றது and so on and so forth. Okay, okay, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நீங்க சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are multiple ways. ஓகே, ஒன்னு வந்து பை கான்டாக்ட். இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு, என்னால இங்க அதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது. இந்த பலூனை வந்து இந்த ஹேர்ல தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா பேப்பர் ஸ்மால் பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் வந்து பக்கத்துல வச்சாங்கன்னா பேப்பர் பிட்ஸ் வில் அட்ராக்ட் இட். ஓகே, இது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது, பட் இட் இஸ் a very ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இது மட்டும் இல்ல, லைக் அண்ட் நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஈவன் வாட்டர் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பலூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி. நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டுல வேணும்னா. இது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால சில எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் மை ஹேர் ஆர் whosever hair you're using, don't use a corpse, yeah, whosever hair it is, and இந்த பலூனுக்கு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஸோ இதனால நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், பலூன்ல இருந்து என்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸோ இல்லை என்கிட்ட இருந்து பலூனுக்கு எலக்ட்ரான்ஸோ இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால பலூன் வந்து சார்ஜ் ஆகிடுது. இப்போ அந்த சார்ஜ் பாடி வந்து ஒரு நியூட்ரல் பாடி கிட்டயோ இல்லை இன்னொரு சார்ஜ் பாடி கிட்டயோ வச்சுக்கோங்கன்னா it will experience some force, and that is why it is getting attracted. Okay, so charge by contact. Why is this thick again? Yeah, okay, anyways, அடுத்து வந்து charge by induction. இண்டக்ஷன்ன்றது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இல்ல, this is something different. நீங்க ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது நீங்க ஃப்ரிட்ஜஸ் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் சார்ஜ். ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா, ஆனா இது தூக்கி நீங்க ஓட்டுனீங்கன்னா it will become charged. You know why that happens? This is due to induction. But that is for magnets. You can draw parallels again. Okay, so basically simply put, because one particle is charged, it is inducing another particle to become charged so that they can attract towards each other. Okay, okay, அண்ணா சரண் அண்ணா கிட்ட கூலி ஜெய் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க அண்ணா. கேட்டு பாக்குறேன்ப்பா. ஓகே அண்ணா, நீங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருக்கீங்களா? ஐஐடி மெட்ராஸ்ல தான் படிக்கிறேன். எஸ் அண்ணா, சில்க் பிளஸ் ராடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் தெரியவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். தெரியவே தானமா. ஐ கிவ் அப். Anyways,
அடுத்து வந்து கிரவுண்டிங்ன்றது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரவுண்ட் கிட்ட வந்து கிரவுண்ட்ல வந்து யூ dig a hole or something and நீங்க வந்து some object வந்து you just put it into the ground. ஓகே, இது ஏன் அப்படி பண்றோம்? இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க லைட்னிங் ராட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க ராட்ஸ் வந்து நீங்க பில்டிங் மேல இருக்க ராட்ஸ் வந்து they'll be connected directly to the ground. இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் அதாவது எர்த் பாத்தீங்கன்னா இஸ் லைக் abundant source of electrons. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஆனா சாரி அதனால நீங்க எனி சார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா electrons will always float until the charge becomes not the charge. The potential there is zero. Well, isolated answer charge is zero. We will not get too advanced into it. நம்ம அது இன்னும் டீப்பா பார்ப்போம். கண்டக்டர்ஸ்ன்றது பஸ்ல வர கண்டக்டர்ஸ் இல்லப்பா, இது வேற கண்டக்டர்ஸ். கண்டக்டர்ஸ்னா எனிதிங் which allows the flow of charge. ஓகே, அதாவது மெட்டல்ஸ் எல்லா மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ these things are called conductors. Even water, not distilled water, but like water with some salt water or something, that is still a conductor. Okay, it does not have to be a solid. Insulators na like it is aduriya electron flow romba kashtam. Example plastic, rubber, wood, maybe even air. That's up to some point. Even though you see lightning happen in air, we say it's not a good conductor. We say it's like close to insulator. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is not easy for you to make lightning. Okay, you need a lot and lots of energy to make it. Okay, so அதுவே conductor பாத்தீங்கன்னா even for less amount of energy that you can see the flow of current, flow of charge. So that is the difference between conductors and insulators. Okay, let's dive deeper. Okay, electric field concept. நீங்க ஆல்ரெடி அகைன் கிராவிடேஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க. கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சேம் லைக்வைஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அதேதான். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயும் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் லைக் ஒரு பாசிபிள் ஃபோர்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சே இங்க இருக்குன்னா it will experience a force due to this. Okay, இதோட சார்ஜ் q and இதோட சார்ஜ் q. Okay, so this will experience a force on this, which is F is equals to KQ by R square. Yes, இப்போ வந்து I am defining field to be force by and the test charge. இது the test charge. We are this we can move around. இதை மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஓகே, இப்போ இது it can be anywhere in this plane or space. Yes, இப்போ electric field is defined as or E bar is F bar by test charge ஓட இது. Okay, so இதை வச்சு I can say E bar due to a point charge is KQ by R square. Yes, yeah, 1 by 4 pi epsilon naught is K Q by R square R cap. ஏன்னா F is radially outwards. Yes, and Q if it is negative அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be attractive, so minus R cap. So works perfectly fine. அண்ணா 11th physics syllabus ஓவரா? இன்னும் thermodynamics இருக்கு, ஆனா இன்னும் 1 or 2 chapters இருக்கு. ஆனா வந்து we thought gravitationக்கும் electrostaticsக்கும் parallels நிறைய வரைய முடியும்ன்றதுனால we'll go with this first, and thermodynamics is quite unrelated with others, so we'll do it later. Hello lifestyle chess. அண்ணா நான் இப்போதான் ஜேஇக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், என்னால கிராக் பண்ண முடியுமா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல in 2026? Anything is possible. Okay, I'm not demotivating you. Anything is possible, but I will warn you, it will be very hard. It will be very very hard. ஜேஇக்கு வந்து 15 lakh people எழுதுறாங்க every year, and NEET வந்து even harder, 20 lakh people எழுதுறாங்க. Okay, so don't take anything lightly. Every minute you waste matters. Okay, இது வந்து I used to be thinking as a joke when I was writing my JEE, but I realized how every single minute mattered. என் ப்ரொஃபசர் சொல்லுவாங்க every minute you waste you lose 2 ranks, and every minute you study you gain 3 ranks. Okay, இதுதான் என் ப்ரொஃபசர் எனக்கு சொன்ன லாஜிக்.
but I thought that was a joke, but now I realize it is not. Okay, நான் அவ்வளோ hours போட்டதுனால தான் I was able to get into IIT Madras. அதே மாதிரி even NEET was not an easy task. If anything, NEET க்கு competition ஜாஸ்தி. Okay, 20 lakh people எழுதுறாங்க. So do not take this lightly and work every single day, every single hour. அதுக்காக தூங்காம விட்டுறாதீங்கப்பா. Sleep is also important. Anyways, so இதுதான் electric field due to a point. Okay, continue. So இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டுக்கான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா, இது சே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் Q அப்படி இருக்குன்னா Q greater than 0 கேஸ்க்கு எப்பவுமே ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஆர் கேப் நம்ம போட்டு பார்த்தோம் போலார் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ் இருக்கு. அதுவே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேடியலி இன்வர்ஸ், ஏன்னா மைனஸ் ஆர் கேப் டைரக்ஷன். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா you'll always see that, you'll always notice that field lines always start on a positive charge and always end on a negative charge or extend up to infinity. Okay, so either it will start at a point at a positive charge or infinity and end at a negative charge or at infinity. Okay, Anna, I am NEET dropper. One of my dream colleges IIT Madras. I love that environment so much. Happy that you're studying there. Thank you. Yes, IIT Madras is a dream college for a lot of people. But nevertheless, it is still a college. Okay, so no matter what college you get into, don't get demotivated. I know a lot of people who are doing far better than I am, even though they are in other colleges. Okay, not just me, even my alumni, some college alumni are doing better than my college alumni. So don't get demotivated if you're getting a bad college. It's just that you'll get a head start. Okay, உங்களுக்கு ஒரு head start கிடைக்கும் if you are in a good college. அவ்வளவுதான். Okay. Okay, so and in the field lines பாத்தீங்கன்னா they never intersect with each other. Okay, in the field lines never intersect with each other, and அது மட்டும் இல்லாம they never form loops. ஒரு சர்க்கிள் இது ஃபார்ம் பண்ணாது. ஏன் அந்த மாதிரி ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எனக்கு தெரியாது. ஓகே, இது ஆக்சுவலா ஏன் இன்டர்செக்ட் ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருக்குன்னா the force is always parallel to the field. Okay, I mean அந்த இப்போ இப்படி இருக்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will be tangential to the field. Okay, அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ வந்து இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா ரெண்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு, which is not possible. Okay, simply said அதுதான் ரீசன். ஸோ இதனால க்ளோஸ் லூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. என்ன க்ளோஸ் லூப் ஃபார்ம் ஆனா கண்டிப்பா that should be intersection. ஓகே, ஸோ ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா இந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இங்க நிறைய இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ இது எவ்வளவு ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எஸ்டிமேட் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு யூஸ் ஆகிற டேர்ம் ஃப்ளக்ஸ். இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ண வேணா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்துப்பேன். ஓகே, ஒரு நான் இது சுத்தி ஒரு ஸ்பியர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பியர்சிங் த்ரூ த ஃபீல்ட் லைன்ஸ்ல த்ரூ த சர்ஃபேஸ்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி தான் வந்து ஃப்ளக்ஸ். இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஸ் given by this formula. வெல் டிஃபரன்ஷியலா எழுதணும்னா d5 வந்து E bar dot ds bar, where S is surface area, where ds is small surface area, E bar is the electric field onto that, and இது integral எழுதணும்னா integral d5, அதாவது d5 is given by integral eds over the surface. Okay, so that is flux. Okay, இப்போ இந்த flux கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வெரி சிம்பிள் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, காஸ். ஓகே, சோ இதுக்கு வந்து காஸ் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, காஸ் லா இஸ் a integral phi eds or phi in a loop, not a loop, in a surface, closed surface is given by q enclosed by epsilon.
அதாவது சே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு. இப்போ நான் இதுக்கு வந்து சம் இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் வரைகிறேன், centered at point charge at a radius r. Okay, now I want to say now I want to ask what's the flux on this அப்படின்னு கேட்டனா, that is just q enclosed வந்து இதோட charge by epsilon naught. Epsilon naught is permittivity of free space. Okay, permittivity அப்படின்னா என்னன்னா, it's like the எவ்வளவு அந்த, actually we'll get to that later. அது வந்து dielectrics வரும். I'll tell that even more detail there. Okay, so இப்போ q enclosed by epsilon. இப்போ வந்து q enclosed இந்த சர்ஃபேஸ் குள்ள தான் இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிஷன் கொடுத்தேன். இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அவசியம் இல்லை. கரெக்டா, சும்மா ஒரு சென்டர்னு சொன்னேன். ஆனா இது இங்கேயும் இருக்கலாம், இங்கேயும் இருக்கலாம், இங்கேயும் இருக்கலாம், இங்கேயும் இருக்கலாம். We don't care. The only condition is it should be inside this sphere. Yes. Okay. அண்ணா ஏர் எவ்வளோக்குள்ள எடுத்தா ஐஐடி மெட்ராஸ்ல சீட் கிடைக்கும் ஃபார் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்? கேட்டகரி பொறுத்து இருக்கு அண்ட் லக் பொறுத்து இருக்கு. ஆனஸ்ட்லி தர்ஸ் வருஷம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஜென்ரல் கேட்டகரினா ஐ வுட் சே லைக் பிலோ 2500. இட் இஸ் ஹார்ட், ட்ரஸ்ட் மீ. எனக்கு யா. So let's get back to NEET. NEET is our goal. So இப்போ வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் ஒயர் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, அதாவது இன்ஃபைனிட்லி லாங் ஒயர், இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு ஃபார் இன்ஃபினிட்லி லாங். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஒயருக்கு வந்து நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் காஸ் லா. எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐம் பில்டிங் அ காஷியன் சர்ஃபேஸ். எப்படி பண்றேன்னா, ஐம் மேக்கிங் அ சிலிண்டர் அரவுண்ட் இட், centered at this with this as axis, the wire as axis, and radius r. Okay, so இப்போ இந்த radius r ல வந்து பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இதுதான் axis. so இப்போ because this is infinitely long, இந்த சர்ஃபேஸும் எந்த ஃப்ளக்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகே, எல்லா பாயிண்ட்லயும் ஃபீல்ட் வந்து will be perpendicular, இந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஃபீல்ட் இருக்கும். ஸோ வெறும் இந்த சர்ஃபேசஸ் மட்டும் தான் வந்து பண்ணும். லைக் இந்த கர்வ் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, இது மட்டும் தான் வந்து ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அது எவ்வளவு பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, E into surface area, say 2 pi L R வந்து this is flux, this should be charge enclosed. இங்க வந்து say இதோட charge per unit length lambda அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So this is lambda L by epsilon. Lambda L the total charge அதுக்குள்ள இருக்கு, இதோட length L எடுத்துக்கிட்டேன், where L tends to infinity கூட வச்சுக்கலாம். Okay, so length and length cancels out, so we can say E is equals to lambda by 2 pi r epsilon naught, or 2k lambda by r, that k is 1 by 4 pi epsilon naught. Correct? Okay, அதே மாதிரி இன்ஃபினிட் பிளேட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்ஃபினிட் பிளேட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா லைக் as in இன்ஃபினிட் பிளேட்னா இதுக்கு லென்த்தோட டைமென்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, பிரெத்தோட டைமென்ஷன்ஸ் இன்ஃபினிட்லி லாங். ஓகே, ஸோ அண்ட் திக்னஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால், வெரி ஸ்மால். இந்த கேஸ்க்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you take a Gaussian cuboid like this. So இந்த மாதிரி cuboid எடுத்து and you take it very thin ஆகும், ஆக்சுவலா thin ஆகும், ஒரு தின்னா அந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்த சர்ஃபேசஸ் மட்டும் தான் வந்து லைக் அதோட அதாவது இந்த ஏரியாவும் பேரலா எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மீதி எல்லா இடத்துலயும் ஃபீல்ட் வந்து அலாங் தி இதுவா இருக்கு, அலாங் தி ஏரியா வெக்டர் இருக்கு. ஸோ மீதி எதுவுமே வந்து ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இப்போ இங்கேயும் அந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் பேக் சைட்ல இதே மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க சர்ஃபேஸ் எடுத்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு வந்து சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் வந்து சிக்மா இன்டூ ஏ. ஓகே, அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து E into A. கரெக்டா? Oh, by epsilon. So this should be this. Area goes. Electric field is just given by sigma by epsilon. But இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்கேயும் இருக்கு.
That is 2. Okay, so a factor of 2 இங்க போடணும். So E is given by sigma by 2 epsilon. Okay, இப்போ அதே spherical shell எடுத்துக்கிட்டீங்க, நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு பார்த்தோம், அதே மாதிரி spherical shellக்கும் பார்க்கறோம்னா it is the same thing. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா field, I just take a Gaussian sphere, like spherical Gaussian sphere like this. எல்லா இடத்துலயும் field same ஆகணும்னா it should be the center should be same. And இதுக்கும் நீங்க அதே தான், same thing. Field into area which is given by pi, say r square 4 pi, sorry, is equal to charge enclosed, which is q by epsilon. So E is given by 4 kq by r square. Yes, that case 1 by 4 pi epsilon. Yes, இப்போ அதே மாதிரி இன்சைட்ல நான் இப்போ கேட்கறேன் உங்ககிட்ட ஒரு ஷெல்லுக்கோட இன்சைட்ல என்ன சார்ஜ் ஃபீல்ட் இருக்கு கேட்கறேன். ஸோ பாத்தீங்கன்னா if I were to construct a sphere here, there is no charge in that. இது சார்ஜஸ் ஃபுல்லாமே வந்து இங்க இருக்கு, அவுட்டர் ஷெல்ல இருக்கு. ஸோ ஷெல்லுக்குள்ள சார்ஜ் இல்லைன்னா Q encloses 0 for this Gaussian surface. So magically there is no field inside. Yes, there is no field here. Here E is 0. Okay, so let's get into questions. A point charge plus Q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux emerging from the surface face of the cube? Flux கேக்குறாங்க and they give an object. எப்படி இருக்குன்னா, there's a point here and இதோட side L. Okay, funnily enough நம்ம வந்து Gaussian surface வந்து எதுவாலும் எடுத்துக்கலாம், கரெக்டா? and எந்த surface எடுத்தாலும் the charge enclosed is not dependent on what the surface is. Okay, or இப்போ வந்து if I were to take this cube itself, the cube ஓட shell வந்து நான் வந்து Gaussian surface எடுக்கிறேன், it does not have to be a sphere. I can just take this cube or a shell as a Gaussian surface. இப்படி நான் எடுத்தேன்னா Q enclosed is this Q itself. Q enclosed is Q itself. And we don't care what shape this is in. நீ ஒரு ஸ்பியர் எடுத்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு கோன் எடுத்தாலும் சரி, சிலிண்டர் எடுத்தாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் உள்ள சார்ஜ் Q இருக்குன்னா I take that shape to be the Gaussian surface. So flux will no matter be the same, which is Q by epsilon naught. ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन, பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும், but very simple question. Okay, so that was question 1. Okay, அடுத்து question 2. Net electric flux through a closed surface is 0. என்ன சொல்லலாம் இது வச்சு? Okay, so இப்போதான் நம்ம சொன்னோம் flux வந்து is given by Q enclosed by epsilon. Okay, இப்போ வந்து Q enclosed total charge வந்து உள்ள வந்து 0 வா இருந்துச்சுன்னா we can say this is true. The electric field at every point in the surface should be 0. That is not true. See, நான் ஒரு surface எடுக்கிறேன், இங்க வந்து plus Q இருக்கு, இங்க minus Q இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல. ஓகே, இப்போ Q enclosed net total charge உள்ள பாத்தீங்கன்னா plus Q minus Q is 0. ஓகே, ஆனா there will be field throughout over here. There will be இங்கெல்லாம் field இருக்கும். Field is not 0 everywhere. Okay, net charge enclosed by the surface is 0. That is correct. Q enclosed should be 0. அப்பதான் the phi 0 இருக்கும், அதாவது flux 0 இருக்கும். Okay, so this is correct. The electric potential at every point in the surface is 0. Again, இந்த இடத்துல fields எல்லாம் இருக்கு, so potential can't be 0. The number of electric field lines entering the surface equals the number of the number leaving it. That also seems true, feels true, but it is not exactly true. I mean, according to Gauss law, it's not exactly true. Gauss law does not say that. Okay, Gauss law வந்து Q enclosed 0 ஆகணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் சொல்லுது. See, I keep dropping this. Okay, so let's go to the next.
டைபோல். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிராவிட்டி இருக்காத டாபிக் ஒன்று பார்க்க போறோம். டைபோல். டைபோல் என்னன்னா, சே இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இங்க ஒரு பிளஸ் கியூ இருக்கு அண்ட் இங்க ஒரு மைனஸ் கியூ இருக்கு. இப்போ டுகெதர் தே ஃபார்ம் அ டைபோல். சே திஸ் இஸ் a distance 2a. டைபோல் அப்படின்றது ஆக்சுவலா வந்து இது மேக்னெட்டிக்ஸ்ல உங்களுக்கு பேரல் டிரா பண்றேன். பார் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? பார் மேக்னெட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் நார்த் அண்ட் திஸ் இஸ் சவுத்ல. இப்போ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டைபோல். டைபோல்னா பேசிக்கலி டைபோல்னா போல்னா எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து லைக் எத்தனை பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஒரு எத்தனை பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு, டைனா 2 டைபோல். ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ டுகெதர் ஃபார்ம் அ டைபோல். ஓகே. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து they together form a dipole and இதுக்கு வந்து certain characteristics இருக்கு. These are fixed together. These 2 points are fixed together. Okay, like அது வந்து ரெண்டு குச்சி வச்சு நீங்க புடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Okay, so இப்போ வந்து they act differently. Even though this is plus q and this is minus q, they attract towards each other. In the distance change ஆகாது. This still remains to be 2a. Okay, இப்போ வந்து we define dipole moment p small p actually is q into distance between these, which is 2a. Okay, and this is a vector. Okay, vector always starting from negative to positive. So p bar இப்படி இருக்கு. Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா for a point charge அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? A field is kq by r square. Yes, அதுவே வந்து ஒரு இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது essentially saying field due to point charge is proportional to 1 by r square. But அதுவே due to dipole பாத்தீங்கன்னா it's proportional to 1 by r cube. ஏன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. So பாத்தீங்கன்னா at a very 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 big r, I usually will be able to neglect this if there is any of those. Simply said, அவ்வளவுதான். Okay, only at small r's we would have to consider dipoles if any. Okay, so 2 point charges plus q. Okay, before this, yeah, okay, let's finish this theory first and go back. Page order light மாறிடுச்சு. I'm sorry guys. Okay, so இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு, plus q and minus q, plus q minus q. இப்போ let me use lavender. So இது வந்து along the axis ல இருக்கு. Okay, so okay, say இதுதான் dipole. So with this being plus q and this being minus q, and இதுதான் origin. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா any point here individually பாத்தீங்கன்னா it will experience a force due to minus q and also individually experience a force due to plus q. So net force or net field at this point will be due to both this and that. Correct? Or இது a இது r அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா E net அங்க வந்து is minus kq by r minus a plus kq by r plus a due to this in the minus kq by r minus a and due to this in the plus kq by r plus a. So this can be written as kq to 2a by r square minus a square. Correct? Or am I missing a minus? I'm missing a minus. Does not matter. Okay. So பாத்தீங்கன்னா r will always be very 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 small. Okay. So r square க்கும் a square பாத்தீங்கன்னா a square can be neglected. I can just say this is kq, this is q, not a. Q into 2a is this dipole moment p by r square. Yes.
இப்போ இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா something more. Oh yeah, what the square of this? That's what happened. Yes. So I get r plus a whole square minus r minus a whole square, which is 4ra into kq by r square minus a square whole square. Correct? This is what they call it. Anyways, so this can be written as 2a into q is p, 2kp by, again a square is negligible, r power 4. Oh, and I missed an r. In r, this will cancel. This is 2kp by r cube. Now, so electric field is proportional to r cube, 1 by r cube. Sorry. அதே மாதிரி இது வந்து ஆக்சியல். இப்போ அதுவே ரேடியல்ல பாத்தீங்க, அதாவது டான்ஜென்ஷியலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது எனி பாயிண்ட் ஹியர் பாத்தீங்கன்னா you can apply the same thing. Okay, so any point இங்க இருந்தாலும் you can do the same thing. Say this is at a height z. So this is இங்க இதனால பாத்தீங்கன்னா it will experience the field, and இதுவும் இங்கனால it will experience the field. Because of this it will be like this, and because of this it will be like this. Say in angle theta, in the angle theta, and in the angle theta, and in the angle theta. So many thetas. Wow. So பாத்தீங்கன்னா always vertical component is 0. இந்த component will always cancel out of each other, and in the component will just add up each other. Okay, so can't I just say the net field here is only along this, and that will be twice of that due to this, like idoda component along this times 2. Yes, and rendume vandu they are equal in direction, like equal components irukku andha pokkam. So I can just say 2 into kq by z plus a whole square, cos theta. Okay, and cos theta is adjacent by hypotenuse, that is a by under the root z square plus a square. So doing all the grindy calculations, I get equatorial. In the axis வந்து நம்ம equatorial axis அப்படின்னு சொல்லுவோம். I get that to be kp by r cube. Okay, well, minus kp by r cube, depending on in that minus and that's a plus cube for the. Okay. Okay, so oh, and another thing. So in the case la pathina, p bar is like this, correct? And electric field inga is like this. Oh sorry, it's like this. So if pathina, p bar and electric field due to dipole moment is both along the same direction. Likewise, equatorial position pathina, plus q நால இந்த பக்கம் போகுது, minus q நால இங்க போகுது. Even though p இப்படி q opposite direction, sorry, p இப்படி தான், electric field opposite direction இருக்கு. Okay, so this is the difference between equatorial and axial, and that's also a component of 2. Okay, அண்ணா எப்போ நான் ஸ்டேட் போர்டு அண்ட் என்சிஆர்டி போர்டு ஃபுல்லா கவர் பண்ண போதுமா? JEE calm? No, I'm sorry, no. NCERT is not enough. JEE ko seri, NEET ko seri. You need a lot more practice than just NCERT. NCERT is a really good option. There are people who have cracked JEE as well as NEET or whatever with doing only NCERT or state board books, but it's not enough. Not for everyone. Those are gifted people. I don't think we are. If you're 1 in a million, good for you. Okay, anyways.
Okay, so இப்போ இந்த டைபோல் வந்து say I'm keeping it in a uniform electric field. அதாவது இந்த மாதிரி யூனிஃபார்மா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. அந்த இடத்துல if I were to keep a dipole, இப்போ பாத்தீங்கன்னா this point acts as a pivot. Okay, so either because of this electric field, this charge will experience a force like this, and this charge will experience a force like this. Yes, ஏன்னா the negative charge இருக்கறனால it will try to go against the direction of electric field. Okay, so பாத்தீங்கன்னா this forms a couple. Okay, couple na couple illa, and it's not a jodi. So pathina this is like it forms a moment. So this will try to rotate like this. Adwe say it gets to this position. Again, idu indha mari or force varum, and idu indha mari or force varum. It will try to rotate like this ipo. Okay, so idu indha position vara varaikum, like inga minus q and inga plus q vara varaikum. இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கு. So இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுல this is given by torque is equal to p bar cross e external. Okay, this electric field is not due to dipole, it is some external field, and this is rotating due to this external field. Okay, the dipole can't rotate just because of its own field. Correct? I mean Newton's second law. Anyways, இப்போ நம்ம ஃபீல்ட்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம கிராவிடேஷன்ல பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு பார்த்தோம். ஒரே செகண்ட். நம்ம கிராவிடேஷன்ல பொட்டன்ஷியல்ன்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணோம். கரெக்டா? பொட்டன்ஷியல்ன்றது இஸ் ஜஸ்ட் பேசிக்கலி work done to bring unit mass from infinity to some distance r. கரெக்டா? அதே மாதிரி இங்க நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். the potential energy sorry, this is potential energy, and per unit charge வந்து that's potential. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் for any charge body, the potential at any point is defined as the energy per unit charge required to bring an object from infinity to that point. Okay, yeah. So potential due to a dipole அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, first of all potential due to a point charge is kq by r. Okay, it actually you have to integrate it, and limits putting from from infinity to r, you will get this integral EDL from infinity to r, you get this. Okay, so இப்போ வந்து we say that the potential due to a dipole for any angle theta is given by this. இது எப்படி வருதுன்னா actually இது actually என்னோட board examsக்கு இது கேட்டிருந்தாங்க இதே question. Okay, board examsக்கு. So there is multiple ways to do this. What I like to do is இப்போ R1 R2 இருக்கு. Okay, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து I can say that if I were to drop a perpendicular onto this, I can say that in the length and in the length will be so close to equal that I can neglect saying this R1 is equal to R minus this distance. அதே மாதிரி நான் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், நான் இங்க இருந்து ஒரு perpendicular drop பண்றேன். அதே மாதிரி R2 can be neglected to this distance. So R2 I can neglect and say it will be R plus in the distance. And in the distance என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is A and this is a right angle triangle, so this should be A cos theta. So R1 is R minus A cos theta. Likewise R2 is R plus in the distance. In the distance, and again this is A, and again this is theta, and this is 90 degrees. So this is R plus A cos theta. A cos theta. So R1 R2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும், a lot of things தெரியும். So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், the potential due at this point due to the dipole வந்து
is potential due to this plus potential due to this. Okay, so okay, what's happening is kq by r1 plus k into minus q by r2, right? So this is k into q by r1, that is r minus a cos theta plus, sorry, minus kq by r plus a cos theta, and cross multiply, boring things, you get kq into 2a cos theta, 2a cos theta by r square minus a square cos square theta. Oh my god, so many calculations. And again, a will be very small, we'll be able to neglect this compared to r square. So this just, and q into 2 is just p, this is kp cos theta by r square. Voila. And k is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay. ஓகே, என்ன புக்ஸ் பை பண்ணணும்னா ஜெய் மெயின்ஸ்க்கு அட்வான்ஸ் கடை தம்பி, இது நீட் கோச்சிங்டா சரணன் வந்து உதப்பாங்க இப்போ. லாட் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் தேர் ஆனஸ்ட்லி. நீ வேணா என்ன டெலிகிராம்ல இருந்து எனக்கு டைரக்ட் மெசேஜ் பண்ண, ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல்ன்றத ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆக்சுவலா என்னன்னு, பொட்டன்ஷியல்ன்றது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் பர் டு பிரிங் இட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி, சாரி நாட் தி ஃபோர்ஸ், ஒர்க் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து ஒர்க் பவர் எனர்ஜி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஓகே, அதே மாதிரி கிராவிடேஷனும் சரி அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸும் சரி, லைக் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் சரி, இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா they are conservative forces. Okay, simply said, any sorts of central forces are conservative. Central na forces are always radial outwards or inwards. Okay, இப்போ வந்து and another thing வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஆக்சுவலா ப்ரிசைஸா டிஃபைன் பண்ண முடியாது. நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு சும்மா இப்போ பண்ணதெல்லாம் வந்து we get the reference frame to be at infinity. Or நீங்க potential, actually you can't ever find potential or potential energy. What you can find is a change. Okay, so நீங்க ஒரு reference frame set பண்ணிட்டு you define the change. Even up to some extent you can't define display position in the, you have to set a reference frame, you have to set origin and you have to set coordinate axis. Only then you will be able to say this is the position of the particle. இப்போ அதுவே இந்த ஆக்சிஸ் இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ஸ், இது AB கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சீங்கன்னா this has a different position with respect to in the coordinate system. Okay, so உங்க கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், அதாவது உங்க ரெஃபரன்ஸ் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். பொசிஷன் மாதிரி தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, your reference matters. Okay, so நம்ம வந்து we set the reference usually to infinity. Okay, ஏன்னா இன்ஃபினிட்டில நம்ம ஃபார்முலா படி பாத்தீங்கன்னா it's like kq by r square, sorry r, and at infinity this goes to 0. Yes, அதனால we usually put a reference to be infinity. Yeah, so potential energy, இப்போ அதான் as I defined it, it is a work done due to by bringing up a charge from infinity or whatever the reference frame is to where we want it to be. So U is given by k q1 q2 by r, k q1 q2 r. நீங்க அந்த ரெண்டு particles q1 and q2 infinite distance வந்து you bring it to a distance of r, they are now in a potential energy, they have a potential energy of this, because you put in this much work. You will work energy நீங்க போட்டறதுனா you will be able to bring those two particles from infinity to a distance r, a finite distance r. Okay, so and there is a relation between u and v. U at any point is given by v into q. V into the potential and u into the potential energy. Okay, potential is
energy required, the potential energy stored per unit charge. Okay, and again நீங்க work power energy ல பார்த்திருப்பீங்க, work done is negative change in potential energy of the system or negative change in potential into charge. You know, U can be written as V into Q. Yes. So equipotential surfaces and conductor. Okay, so equipotential surfaces அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு வந்து what is the potential, okay, for any at any point at a distance r ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா potential is given by kq by r. Oh, and before we get into anything, again, potential energy is a scalar, work done is scalar. Potential should also be a scalar because it is just potential energy by a scalar quantity which is charge. Okay, so v of r is also a scalar. It has no directions. Okay, so இப்போ வந்து for a point charge இதுதான் potential. இப்போ வந்து we don't care which direction we are seeing it in. All we care is what is the distance between the point charge to the point we are seeing. கரெக்டா? So இப்போ வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் இங்க எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட் நான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் பொட்டன்ஷியல் பாக்குறேன், அண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவல் பாயிண்ட். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல பாக்குறது நான் இங்க பார்க்காம இங்க பார்க்கலாம். I can look at on sphere all around it. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த மொத்த ஸ்பியர்ல பாத்தீங்கன்னாலும் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ அண்ட் சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா they all have same potential. The thing is, I never said anything about the radius. So for a particular radius பாத்தீங்கன்னா we get a sphere. இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா you get the same potential. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த மொத்த ஸ்பியர் we call it to be an equipotential surface. அதாவது இந்த ஈக்குவல் potential இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் we put together, we get a surface. That surface is called equipotential surface. ஆனா this surface is not radius defined. இப்போ வந்து நீங்க ரேடியஸ் மாத்துறீங்கன்னா you get a different sphere. இந்த ஸ்பியருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பொட்டன்ஷியல் சேமா தான் இருக்கும். கரெக்டா? எல்லா இடத்துலயும் பொட்டன்ஷியல் சேமா தான் இருக்கும். So this is also another equipotential surface. So there's not one, not two, there's infinite number of equipotential surfaces. Yes. And இன்னொரு திங் பாத்தீங்கன்னா, ரேடியஸ் நான் R1 எடுக்கிறேன், R2 எடுக்கிறேன், R3 எடுக்கிறேன், so on எடுக்கிறேன். இந்த ரேடியஸ் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா these surfaces never touch each other. Yes, never touch each other. So no equipotential surfaces touch each other. இதை நான் வெறும் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும் தான் சொல்றேன், மற்ற இதுக்கெல்லாம் சொல்றேன் கிடையாது அப்படின்ற இது இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்து சே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கு அண்ட் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கு, இது அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பாயிண்ட்ல வச்சு இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல லைக் இந்த பிளேன்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டோட பொட்டன்ஷியல் வியும் இந்த பொட்டன்ஷியல் விஏவும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ விஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு வி. இப்போ அதுவே பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இது வி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Since this is an equipotential surface, இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும். So VB should also be equals to V. So VB equals to V, VA equals to V. அப்படின்னா VA equals to VB இல்லையா? இந்த மாதிரி எப்படி VA VB அப்படி சேமா இருக்க முடியாது தானே? So there is no common point between VA and surface A and surface B. Okay, so intersect ஆகாது எப்பவுமே ரெண்டு surfaces. That is equipotential surfaces. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I told the work done, நீங்க ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் கொண்டு போறது is the change in potential energy. கரெக்டா? But we know ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்து ஒரு equipotential surfaceல எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் வந்து சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்றது. சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் சேம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் இருக்கு. கரெக்டா? எஸ். So same potential energy store இருக்குன்னா I don't have to do any work to go from one point to another point in a equipotential surface. So நான் இங்க இருந்து இங்க போனேன்னா I don't have to do any work if
இங்க இருந்து இங்க lies in the equipotential surface. Okay, so next thing, conductors and properties of conductors. இது ஆக்சுவலா NCERT ல ஐ திங்க் ஒரு 2-3 பேஜஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, இது ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி ஃபன் டாபிக் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு வித் சார்ஜஸ் இன்சைட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ எம் சேயிங் தட் இந்த மாதிரி இனிஷியலா இருக்கு at t equal to 0. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இந்த பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, because of other charges, this experiences a force outwards. Yes, so it tries to go outwards. Say in the system of charge neutral, this is not a neutral body, this is a charged body. Okay, so this charge will try to go outwards. Adhe mari idum will try to go outwards because of the force experienced due to other particles, other charges. Okay, இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து எல்லா சார்ஜஸ்மே வந்து they try to go away and away and away. So this happens until they go to the furthest point possible from each other. They are like introverts, they don't like to be with each other, they want to stay away and into their nook and crannies. So they go the furthest they can possibly go, which is the body oda edges. Okay, and இப்போ பாத்தீங்கன்னா no matter what conductor you take, you can always see this, the charges always reside at the edges. Okay, and இப்போ வந்து இந்த ஒரு பாடி வந்து charged body or charged system, கரெக்டா? So இப்போ இதனால there will be fields and forces outside this body also, கரெக்டா? இப்போ இதனால பாத்தீங்கன்னா it'll experience a force, correct? அதே மாதிரி surfaces இதே மாதிரி forces and fields experience பண்ண முடியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா it happens to be that in the field at the surface is always perpendicular to the surface or parallel to the area vector, local area vector. Okay, so in that, let's say a small area எடுத்துக்கிறீங்க, say dA going up in some direction, dA bar, அந்த இடத்துல field is parallel to dA bar. Wow, this is another very interesting fact. Okay, and another thing, இது ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம். Okay, so அந்த ஷெல்லுல மட்டும் தான் வந்து சார்ஜஸ் இருக்கு. So if I were to take a Gaussian surface which is inside, உள்ள சார்ஜஸே இல்ல, so Q enclosed is 0. But integral EDA should also be 0. Yes. And integral DA is not 0. In that area is 0. So what can we say? Electric field is 0 everywhere inside. Electric field is 0 everywhere inside the charge field. நம்ம வந்து எந்த surface எடுக்கறோம்ன்றத நம்ம சொல்லல. It can be any surface with any area or whatever. But so electric field should be 0 everywhere inside the charge conductor. Only surfaces la mattum dhaan electric field irukku. Wow, that's another very interesting fact. Okay, so these are very important properties of conductor. Okay, so பாத்தீங்கன்னா உள்ள field 0 னா we know gravitational நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, integral EDL is V or dV by dL. E0 now ulla potential is a constant. Okay, this is 0 அப்படினா V should be a constant. அப்பதான் the derivative with respect to whatever will be a 0. Yes, so ulla potential constant ஆ இருக்கும். Okay, and yeah, உள்ள ஒரு cavity இருக்கு. cavity னா water இருக்கு. Okay, இப்போ உள்ள வந்து say எப்படி சொல்லலாம், ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு, உள்ள வந்து ஸ்பியர் வாட்டர் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல இருந்தாலும் உள்ள அகைன் இங்க வந்து சார்ஜஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஏன்னா this is also one of the surface, கரெக்ட்டா? இப்போ அகைன் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கனாலும் if I were to draw a Gaussian surface, உள்ள Q enclosed 0, ஏன்னா அங்க காத்து மட்டும் தான் இருக்கு, that's
it is not a part of the object. So உள்ளேயும் fields again 0, and not only that, உள்ள potential again 0. So இது இப்படி இருக்கிறதுனால there is effect called shielding. இது அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த சாப்டர்ல தேவைப்படுது, நம்மளுக்கு வரவே வராது இன்ஃபேக்ட். So let's do more questions. 2 point charges plus q and minus q are placed at a distance a from each other. Okay, fine. Now the electric potential at the distance are lining is so and the point charges இப்படி இருக்கு. at a distance r ல வந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன கேக்குறாங்க, potential என்ன கேக்குறாங்க. So this is r and distance a from each other. So இது a. Okay, நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது வந்து distance between these 2 points வந்து 2a அப்படின்னு டிஃபைன் ஏவும் எடுத்துக்கலாம், பட் 2a is just better. ஏன்னா வந்து நீங்க you'll see a lot of calculation where சும்மா a மட்டும் இருக்கும், அதாவது லைக் இந்த length by 2 அப்படின்றது மட்டும் நிறைய இடத்துல இருக்கும். It will be really annoying to deal with. So நம்ம usually இந்த distance 2a அப்படின்னு எடுப்போம். Anyways, நீங்க கொடுத்திருக்காங்க this distance a which we don't care about. All we know is p is small p. I keep putting capital P. Small p is charge times distance between them. Charge is given to be q plus q minus q இருக்குன்ற ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. We need only the magnitude of one of the charges into distance between them, which is a. Okay, so இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் is along the axis, கரெக்ட்டா? or actually என்ன potential இருக்கு அப்படின்றது. We know v is p cos theta by yeah, so it is given by kp cos theta by r cube. So kp cos theta by r cube. So I really hate remembering formula, guys. ஒரு தடவை தேவைன்றப்ப I'll just derive it. எனக்கு வந்து மங்கடிக்கு சுத்தமா வராது. ஸோ நான் லாஜிக் எப்பவுமே டெரிவேஷன் பண்ணி ஞாபகம் வச்சிருப்பேன். ஸோ that will be easier for me to derive. ஏன்னா வந்து நான் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து I usually forget the formulas. Okay, and the exam pressure வந்து I usually forget the formulas, and it's better to derive the formulas on the exam than to just put a wrong formula and just try solving. Okay, பட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் மறந்துருச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த லாஜிக் ஆர் டிபெண்ட்ஸ், லைக் உங்களுக்கு வந்து மக்கடிக்க பிடிச்சிருக்கு அதுதான் பெஸ்ட் வரும், லாஜிக் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் மக் அப் த ஃபார்முலாஸ். ஆனா உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி மக்கடிக்க வராது பட் லாஜிக் புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் பிஹைண்ட் த ஃபார்முலாஸ். ஓகே, அதனால நான் ரெண்டுமே சொல்லி தரேன், டேரக்டா ஃபார்முலாவும் போடுறேன் அண்ட் அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு இதுவும் லாஜிக்கும் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து இஃப் யூ டீல் எனி கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா மார்க் த கொஸ்டின், யூ நோ ஹவு டு சால்வ் இட், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டிரைவ் த ஃபார்முலா. ஸோ மார்க் த கொஸ்டின், கம் பேக் டு இட் லேட்டர். ஓகே, okay, so v is kp cos theta by r cube and kp is 1 by 4 pi epsilon, which is 9 into 10 power 9. நான் வேல்யூ சொல்லவே மறந்துட்டேன். So k p, which is q times a cos theta, which is in the angle 0, 1 by r cube. This should be your answer. Okay. I suppose there's an error in the options. It has to be ka q by r square. Wait. Potential q by a cos theta plus k minus k is given by
KQ into R 2a cos theta by R square. Yes, R square now. That is an error in the option, guys. I think there's an error in the options. We'll come back to this a bit later. Okay. So answer should be just Kp cos theta that is 0. So sorry, theta that is 0. So cos theta should be 1 by R square. Where P is Q times A. Okay. The answer should be KQA by R. There should be a dependence on A. Okay. There's an A missing. Correct me, please. Okay, so yeah, electric dipole and an external field. A dipole consisting of two opposite charges of minus q separated by 2 centimeters. அதாவது 2a வந்து 2 centimeters கொடுத்திருக்காங்க. Okay, is placed in external uniform electric field of 105 Newton per coulomb. E external கொடுத்திருக்காங்க, that's 105. Oh my god, this is too thick. Anyways, so இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க dipole moment is perpendicular to electric field. நம்மளுக்கு தெரியும் dipole moment is always starting at the negative charge and ends at the positive charge. Okay, say இங்க minus q to plus q இருக்குன்னா dipole moment will be like this. Okay, and we know that to be q into 2a or the distance between them. Okay, so dipole moment in the case la பாத்தீங்கன்னா that's q which is 10 power minus 6 into 2a which is 2 into 10 power minus 3. Okay, so this, and we know torque என்ன கேக்குறாங்க, and we know torque is given by p cross e bar, p bar cross e bar. So what we know is pu u is perpendicular to each other. Pu u perpendicular to each other na p bar cross e bar is just p e sin theta, where theta is 90, so this becomes 1. So it's just p times e, where p is 2 into 10 power minus 3 plus 6, which is 9, into e, which is 105. So this is like 210 into 10 power minus 9, or options. Oh, this has to be 10 power 5. This is not 105. 10 power 5. Okay. 10 power 5 adina, this is 2 into 10 power minus 9 into 10 power 5. This is 2 into 10 power minus 4. So C is the correct answer. Okay, yeah. Let's continue. More questions. And again, take the squats clone. At a distance r from an electric dipole, how does the electric field vary with r along the axis line? Well, now with action I'm already பார்த்துட்டோம். Kp 2kp by r cube, so it is proportional to r cube. That is correct. Anyways, அடுத்த question. Equipotential. Which of the following is true about? Sorry, is false about equipotential surface? No work is done moving a test charge along an equipotential surface. Yes, this is correct. நான் சொன்னேன் already. Where equipotential surface la அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் மூவ் பண்ணா v final minus v initial is 0. ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல potential and potential same. Okay, so work done is 0. So this is not an answer. Yeah, this is true. நமக்கு false என்ன வேணும் கேக்குறாங்க. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. Yes, இதுவும் true. So this is also can't be the answer. The two equipotential surface can intersect with each other. This is not possible. நான் உங்களுக்கு அப்பவே சொன்னேன் VA is equals to V and VB is equals to V, அப்படினா VA equals to VB, but VA and VB can't be same. They are two different potential equipotential surfaces. Yes, so this has to be the correct answer.
the potential difference between any 2 points on an equal potential surface is 0. Yes, this is also true. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து potential same, அதனால அதுக்கு பேரு equipotential surface. Okay. Okay, so அடுத்த question. Conductor in equilibrium. When a conductor is in electrostatic equilibrium, which of the following is true? Yeah. So இப்போ conductor வந்து equilibriumல இருக்கு, electrostatic equilibrium, அதாவது சார்ஜஸ் எல்லாமே ஃபைனலா வெளியே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த equilibrium ரீச் ஆனதுக்கு என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் நான் ஜீரோ பட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இன்டீரியர் பத்தி, உள்ள இருக்கிறது பத்தி, இட் இஸ் ஜீரோ. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஜீரோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். The electric potential varies throughout. Again, electric potential is a constant, so this is also false. Any excess charge that resides uniformly throughout the volume. Again, this is wrong. Conductors all charges are distributed only on the surfaces, only on the edges. Okay, the electric field is zero and the electric potential is constant. Yes, that is correct. Okay, guys. Okay, let's. Oops. Yeah. At the capacitance. Okay. So capacitance. இப்போ வந்து see ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு கண்டக்டர் இருக்குன்னே வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அண்ட் இது சே அன்சார்ஜ் இருக்கு. இனிஷியலி அன்சார்ஜ் இருக்கு. அண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இதுக்கு I'm going to take a very small charge and put it in. So இப்போ this charge is distributed through, கரெக்டா? இப்போ அதே மாதிரி ஆஃப்டர் திஸ், இப்போ இங்க இருந்து நான் சார்ஜ் உள்ள கொண்டு போறதுக்கு ஐ ஹேவ் நோ சார்ட்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்றது, எதுவுமே நான் அப்போஸ் பண்ணல அப்போ, கரெக்டா? ஏன்னா இதுக்கு சார்ஜ் இல்லை. ஸோ திஸ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனி ஃபோர்ஸ் டியூ டு எனிதிங். ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி கோசன். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு எலக்ட்ரான், இன்னொரு சார்ஜ் நான் கொண்டு வரல. இப்போ இன்னொரு சார்ஜ் நான் இப்போ கொண்டு வரும்போது இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா there is already some charge distributed on this, so it will have some very small resistance and I bring this to here. Okay, from infinity ல இருந்து அது கொண்டு வரேன். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு சார்ஜ் கொண்டு வரேன். I'm bringing many charges. இந்த மாதிரி நான் கொண்டு வரேன். இதோட சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். So the force experienced by the next charge of a particle increase ஆயிட்டே இருக்கும், கரெக்டா? So after some point, என்னோட even though நான் எவ்வளவுதான் லைக் நான் என்னோட முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும், லைக் எவ்வளவுதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் I can't put more charge into it. ஏன்னா வந்து அதோட opposing ஃபோர்ஸும் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் சேம் ஆகும், கரெக்டா? ஆர் நான் என்னோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. I already spent. This is, அதாவது I can also say the capacity has been reached of this conductor. So essentially V is directly proportional to Q. நீங்க charges போட potential at every point increase ஆயிட்டே இருக்கும், கரெக்டா? So after some point potential difference will be too high. Potential will be too high that I can't produce enough potential difference to make electrons go from infinity to that conductor, correcta? Okay, so yes, so இதுதான் வந்து இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு proportionality constant போட்டோம்னா Q is equal to CV. Okay, C is called the capacitance. Capacitanceன்றது எவ்வளவு இந்த capacity இருக்கு for the conductor to get electrons. Okay, so it is said to be like the amount of charge a conductor can get for a given amount of potential. Q by V is equal to C. Okay, so this is called capacitance of that object, correct, or that system. So yeah, இப்போ இது வந்து இது ஆக்சுவலா வந்து நீங்க உங்க சர்க்யூட்ஸ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க கெபாசிட்டர் அப்படின்றது. ஓகே, which uses a lot of like the concept of capacitance. Okay, so இந்த மாதிரி யூஸ்வலா வந்து கெபாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம இதுல சர்க்யூட்ஸ்ல பேசுறோம்னா there are actually two parallel plates
இதுதான் parallel plate capacitor அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, these are connected to positive and negative terminal. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து நியூட்ரல் சர்ஃபேஸா இனிஷியலா இருந்துச்சு. இப்போ நான் பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரை டு ஃப்ளோ இன்டு தட். கரெக்டா? ஸோ திஸ் வில் எஃபெக்டிவ்லி சார்ஜ் திஸ். கரெக்டா? அண்ட் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜிங் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஃப்ளோ இன்டு திஸ் plane. So effectively you'll get some negative charge throughout. Yes. So if இது நீங்க சே ஒரு இதோட கனெக்ட் பண்ணுங்க, even though இந்த இடத்துல வந்து like circuit seems to have not completed, like இந்த இடத்துல இந்த கேப்பே இருந்தாலும் there was some flow of electrons from here to here and here to here. So system is still technically fully functional. Okay, full system is still closed. Okay, so this is a capacitor, a parallel plate capacitor. அடுத்து இது வந்து இந்த கெபாசிட்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பிளேட் ஏரியா அண்ட் பிளேட் செப்பரேஷன். டயலெக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்னா உள்ள காத்து இருக்கா இல்ல வேறாச்சும் பஞ்சு நடுவில் போட்டு வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்றத பொறுத்து. We get into dielectrics a bit more later. Okay, plate area. So how does it vary? இப்போ நமக்கு வந்து உள்ள தெரியும், உள்ள field வந்து is given by sigma by 2 epsilon naught due to one of the plates, and due to both the plates combined is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. Because of this you will experience the field this way, and because of this also this way, and everything add பண்ணீங்கன்னா you get sigma by epsilon naught. That okay. So sigma by epsilon naught, this in a particular direction inside the two plates experience. Okay, so this is E, and I know V is integral EDL. இந்த எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா it is independent of distance, so E is constant throughout. So இது வச்சு என்ன சொல்லலாம்னா potential at any point is given by E times the separation between them. Correct? So if I want to find the potential difference between this point and this, like a point inside this plate and point inside this plate, I have to take the distance between those two plates. Correct? So and the distance between those two plates is D, so ED, and E is sigma by epsilon. And sigma நமக்கு தெரியும், it's charge by area. Okay, so இதுதான் and வந்து Q by B வந்து C தெரியும். வச்சு என்ன சொல்லலாம், C for a parallel plate capacitor is given by A epsilon naught by D. That's so fascinating. ஒரு capacitance, இதோட capacity நீங்க எவ்வளவு அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் புஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's given to be A epsilon naught, that's epsilon naught by D. Okay, okay, so இப்போ capacitors பாத்தீங்கன்னா funnily enough they also act like resistors. Okay, like they are not exactly resistors, but like resistors மாதிரி you can also work with it. என்ன நீங்க potential difference between a capacitor is given by Q by C, but between a resistor is given by IR by Ohm's law. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Q is a variable thing and C is a constant for a particular capacitor. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா I is a variable thing and R is a fixed constant for a particular resistor. Okay, so பாத்தீங்கன்னா சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தேன்னா for resistors, சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தேன்னா I know current is constant, and actually current is given by dq by dt, but like we don't care about that. Current is constant, so I க்கும் q க்கும் we have a very close relationship. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா capacitors நீங்க வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷன்ல போட்டீங்கன்னா q is same in all these things. Okay, இப்போ அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா potential வேணும்னா is potential difference between two resistors in series is potential difference across one plus potential difference across the other. Correct? அதே மாதிரி தான் இருக்கும் potential difference
across this plus potential difference across this gives the total potential difference. Correct? So either we can find the effective capacitance like how we do the effective resistance. Correct? Effective capacitance. பாத்தீங்கன்னா V is V1 plus V2 plus V3 and so on till n, and Q and Q1 plus Q1 Q2 and so on till n are all equal. Okay, so V I know it to be Q by C. So இந்த இடத்துல substitute பண்ணணும். Q by C effective is equals to V1 is Q1 by C1 plus Q2 by C2 and so on. Correct? But Q1, Q2, Q3 and so on and even Q are all equal. So they all cancel out. So 1 by C effective is given by 1 by C1 plus 1 by C2 and so on. Correct? So for parallel combination, you can use you can do the same with resistance. Correct? Like what do you say? Reciprocal. R1 plus R2 plus R3 is equals to RS. But in that reciprocal. இப்போ அதே வந்து எல்லா கெபாசிட்டன்ஸும் லைக் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு, லைக் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஆர் அதர்வைஸ் எல்லாத்துக்கும் சேம் சி இருக்கு அப்படின்னா, CS is given by 1 by CS is n times 1 by CN. கரெக்டா? ஏன்னா இதே எல்லாத்துக்கும் C சேமா இருக்கு. 1 by C n times நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா you get n times 1 by C. So C in series is given by C by n. Yes. So other thing you can do the same thing for the parallel combinations. Parallel combinations la pathina again potential difference across every single capacitor is same. நம்ம இந்த Ohm's law already பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி தான், and currents are distributed throughout and எல்லா currents நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get the overall current. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுக்கு parallels வரைய போறோம். So Q effective is Q1 plus Q2 plus so on, and V1 is equals to V2 is equals to V3 and so on Vn. So C effective கண்டுபிடிக்கணும்னா I know Q is CV for any Qs. So sorry, C effective into V is C1 V1 plus C2 V2 plus so on. But we know V1 equal to V2 is equal to V3 is equal to V4 so on till n. So potentials எல்லாமே cancel ஆயிடும். So C effective is just sum of all the capacitors. Yes, very simple. So அதே மாதிரி again same thing, capacitance எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா this just becomes NC. If C1 equal to C3 equal to C3, sorry, C1 equal to C2 equal to C3 equal to C. So C effective just becomes NC. That's so nice. நம்ம இதே மாதிரி தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பார்த்தோம். ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து 1 by R ஓட வேல்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? So நீ 1 by R இருக்க இடத்துல where did I get a lip from? Anyways, இப்போ 1 by R ஓட ரிலேஷன்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் வந்து C ஓட ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. எனிவேஸ், இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து எல்லாமே வந்து parallel plate capacitors. There's also capacitors இப்படிதான் இருக்குன்ற அவசியம். Say for now sphere எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Any point la potential difference will be like potential difference is KQ by R. Correct? So this is V at here compared to infinity. So Q by V, C is just K by R or 1 by 4 pi epsilon naught R. So sphere oda individual capacitance ana இதே மாதிரி sphere குள்ள sphere இருக்கு எப்படின்னா potential difference you can't take from here to infinity. இது வந்து potential difference between surface to infinity. இந்த மொத்த சிஸ்டம்க்கு capacitance கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா potential difference between these 2 points நீங்க எடுத்தா. See இதோட radius A and இதோட radius B. Potential difference between those 2 points is கண்டுபிடிச்சி நீங்க போடணும். See இது plus Q இது minus Q ல இருக்கு அப்படின்னா because of this plus Q there is a potential here
and because of this minus q, that's a potential here. So ரெண்டுத்துமே கண்டுபிடிச்சு அதோட டிஃபரன்ஸ் போட்டு you do q by v, you will be able to get c. You know what, we'll try it actually. That's how right now. So this is a, this is b. So இதோட சார்ஜ் plus q இருக்கு and இதோட சார்ஜ் minus q இருக்கு. எப்படின்னா, so because of this sphere இங்க இருக்க potential என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's given by kq by a, and because of this இங்க potential பாத்தீங்கன்னா it's minus kq by b. Yes, it's again too thick for me, bro. Okay, so this is v at a, and v at b பாத்தீங்கன்னா its potential, இதோட potential due to this is kq by a, and due to this on this is minus kq by a. Sorry, b not a. These two cancel out. With respect to infinity, in the point pathina same potential 0 are. So the potential difference between these two pathina VAB is kq into 1 by a minus 1 by b, or kq into b minus a by ab. This is potential difference, and we know q by v is c. So இதை என்ன சொல்லலாம், c is given by q by v, ab by k into a b minus a, or 4 pi epsilon naught into ab by b minus a. Capacitance இப்படி எழுதலாம். Okay. Okay, so this is capacitance for any ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல capacitance என்ன, இது ஒண்ணுத்துக்கு plus q ஒண்ணுத்துக்கு minus q அப்படினு கொடுத்தாங்கன்னா you just find the potential difference between those two points due to each other, then you find the charge. So v by q gives you capacitance. ரொம்ப simple. It's not just plates, it's not just spheres. No matter எந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் if it has plus q and minus q, லைட்டா கன்ஃபியூசிங் ஆனா சொல்லி கொடுத்தேன் ப்ளீஸ். ஓகே, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can always DM me. Okay, so that is that. Okay, so dielectrics, நான் கிளாஸ் ஆரம்பத்துல இருந்து தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கேன் dielectrics நான், பட் ஃபைனலி I'll get to it. So இப்போ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேக்யூம்ல பாத்தீங்கன்னா electric field lines can travel very easily. It has to pierce nothing and it will travel easily. இப்போ அதுவே if I were to keep my hand in between அப்படி பாத்தீங்கன்னா electric field lines can still pass through, but it will lose some energy. Okay, so electric field lines they will feel it difficult to pass through my hand, or a hand தான் அவசியம் இல்லை. say இந்த phone எடுத்துக்கிறீங்க, or say இந்த screen எடுத்துக்கிறீங்க, or a water bottle எடுத்துக்கிறீங்க, or a clothes or myself or whatever நீங்க எடுக்கிறீங்க, it will always feel more difficult than what it actually than in vacuum. Okay, so because of this we have to get another constant ratio saying that இந்த மீடியம்ல போகுது அந்த மீடியம்ல போகுது, ஸோ இதனால இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு, ஸோ ஃபீல்ட் இன்னும் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் டயலெக்ட்ரிக்ஸ். டயலெக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் பேசிக்கலி என்னன்னா ஃபீல்ட் அந்த இடத்துல இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு, லைக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டிராவல் பண்றதுக்கு, தட் இஸ் டயலெக்ட்ரிக் மீடியம். ஓகே, ஸோ வேக்யூம்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிஃபோர் எனிதிங் எப்சிலன் நாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுங்க. எப்சிலன் நாட். Epsilon naught is told to be the permittivity of free space. Free space na vacuum. Okay, vacuum என்ன எவ்வளோ ஈஸியா வந்து இது மூவ் ஆக முடியும், ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மூவ் ஆக முடியும்ன்றது தான். எவ்வளோ ஈஸியா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பியர்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த சர்ஃபேஸ், அதுதான் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி. ஓகே, இப்போ அதுவே வந்து ஒரு டயலெக்ட்ரிக் மீடியம் இருக்கு, ஒரு சம் அதர் திங் அதர் தென் வேக்யூம் இருக்கு. சே
my hand. So இப்போ field lines will find it more hard to pierce through my hand. Pierce through, it is not cutting my hand, going through my hand. Okay, you'll find it more difficult to pass through that. So it will have some other permittivity, which is not epsilon naught, but some permittivity epsilon. Okay, so this is called permittivity of that particular object or my hand in the case. Okay, so இப்போ இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is the relation. Epsilon is k minus 1 times epsilon naught. Okay, but k is the dielectric constant. Okay, so dielectric constant, which is always greater than 1, is epsilon naught into k minus 1. Okay, so oopsies. Yeah, so permittivity of any material is k minus 1 times epsilon naught. So this depends only on the properties of the material. Okay, and the shape like we don't care. All we care is the property of the material. எவ்வளவு ஈஸியா PS பண்ண முடியும்ன்றதுதான். Okay, நான் shapes பத்தி சொல்ல, sizes பத்தி சொல்ல, எதுவுமே சொல்ல. All that matters is the property. Okay, இப்போ because of this, all our calculation changes. On the dielectric medium, instead of there being epsilon naught, there is k minus 1 times epsilon, but everything is same thing. Okay, so this is capital K or small k. Small k na 1 by 4 pi epsilon. The value is 9 into 10 power 9. Okay, capital K is the dielectric medium or the dielectric constant. Okay, so this is always greater than 1, but it varies from medium to medium. Okay, so for capacitance, due to parallel plates, we define it to be A epsilon naught by B, correct? But for what do you say? If there is a dielectric medium inside, it is A epsilon by D or A into k minus 1 times epsilon naught by D. So capacitance, the capacity increase. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா field lines கம்மியாகுது because of this, correct? Field lines கம்மியா, the force experience also கம்மியாகுது. So resistive force கம்மியாகுது, and resistive force கம்மியாச்சுன்னா for the same amount of energy I'll be able to stuff in more charge, correct? The same amount of potential energy. இது ஆக்சுவலா வந்து என்னது, ஒரு கெபாசிட்டர் வந்து ஒரு செல்லோட கனெக்ட் பண்ணிருந்தோம்னா this has a fixed potential energy. Okay, fixed potential energy. In the potential energy is trying to stuff onto other things. So in that capacitance, in that electric field lines irukku. If I'm able to what do you say, have the higher capacity, or in that dielectric medium வைக்கிறேன் அப்படின்னா capacitance increase ஆகுது, so capacity increase ஆகுது, so I'll be able to stuff in more and more and more charge into it. Okay, so that's that. And polarization. Okay, sir. K is also given by 1 plus epsilon, 1 plus psi in சொல்லுவாங்க, psi e. This is susceptibility of electric field. Electric susceptibility dp. I really can't spell that. I'm very bad in English. Spell me whatever. Susceptibility. Okay, electric susceptibility. Susceptibility is defined as 1 k minus 1. Okay, or the ratio between epsilon naught and epsilon. Epsilon and epsilon. This is psi. Okay. So this is dielectric medium. So இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், I give you a question actually. No, before that we'll finish off this. Energy இப்போ வந்து ஆக்சுவலா resistor இருக்குன்னா we say some energy is dissipated, correct? Which is given by
I squared RT Joule's law. Okay. இப்போ அதே மாதிரி ஒரு capacitors வந்து because charges form ஆகுது and there is a potential energy develop ஆகுதுன்றதுனால there is some energy stored with it, correct? That is given by half CV square. இது ஏன் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்றேன். Potential energy stored is given by du is given by V dq, correct? But V is the potential energy we are giving, the potential difference we are giving with a cell, correct? Say this is connected to the capacitor V into of capacitance C. Okay, so in the potential rather fixed, correct? So potential rather fixed, and we are actually seeing a energy due to energy given by the thing. In the இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா potential difference is fixed and the charge going through that varies. So this is VQ integral on the VQ, correct? இப்போ பாத்தீங்கன்னா this is CV square, but this is different from whatever here. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is energy given by the cell, ஆனா this is energy given by the capacitor. இது ஏன் அப்படி வருதுன்னா the potential difference between the plates changes with time. First initially zero potential difference இருக்கு cell நீங்க attach பண்ணும்போது, ஆனா as charge flows through the system this becomes more and more and more in charge, so potential difference increase ஆயிட்டே இருக்கு. So V also varies with Q. V how does it vary with Q by C. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா potential difference is always same, or external potential difference is always there, but in that வந்து பாத்தீங்கன்னா potential difference between this plate and this plate is always changing, and that is given by Q by C. Okay, so integral du is integral V, which is given by Q by C times dq, correct? Which is Q square by 2C. So இதனால வந்து half வருது. So இங்க இருந்து ஒரு half, இங்க இருந்து Q square by C வந்தாலுமே as only half of it is stored on this, other half is gone. Okay, other half is gone as heat energy. Yes, நம்ம பார்த்தோம்ல half I square RT, this is the energy loss due to heat. அதே மாதிரி தான் CV square நீங்க வந்து இதால தரீங்க, அது பேர் என்ன, செல்லால தரீங்க, பட் half CV square தான் வந்து இதுல ஸ்டோர் ஆகுது, இதுவும் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுது. So other half is lost as heat, just like. Super guys. Oh yeah, and Q square by 2C can also be written as half CV square, and Q is C. You just substitute that, you get. Okay, and இதன ஒரு வால்யூம்க்கு நான் பார்க்கறேன். இந்த capacitor plates நடுவுல வந்து ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்கு, each of area A and the distance D ல வைக்கிறேன். So the volume between those two capacitors வந்து பாத்தீங்கன்னா will be AD, correct? Now I'm asking the energy in that volume per unit volume. So energy is half CV square by 80, and I know C to be epsilon naught A by D or epsilon A by D, whatever you wish. So now substitute panna, area and area cancels out. That's a very good thing. Area and area cancels out, so I get epsilon naught V squared by 2D squared, and V by D is just the electric field in that region, correct? So it's just epsilon naught by 2 E squared, half epsilon naught E squared. Wow, that's another beautiful thing. Okay, so we'll go into more questions. So 3 capacitors C1, C2, C3 are in series.
What is the equivalent capacitance of the combination? Now, path 1 by C effective is 1 by C in series is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Correct? So 1 by C1, that is half plus 1 by 1/3 plus 1/6. The LCM 6, so 3 plus 2 plus 1 by 6. So it's 6 by 6 or 1. Yes. So CS is 1 mu farad. Oh, and I never mentioned about the dimension. Dimension of capacitance is farad. F-A-R-A-D. Denoted by F. Okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா realistically speaking, in the capacitor or capacitance will be in the order of microfarad or even lower. Okay. Realistically speaking, you need this. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, say you have C is given by epsilon naught A by B, and epsilon naught value பார்த்தீங்கன்னா it's 8.85 to 10 power minus 12. So if you want something in the order of say 1 order level, area should be a kilometer square, and not just that, diameter should be like the distance between them should be in millimeter. ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டு பிளேஸ் ஒரு மில்லிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வச்சதான் you will be able to get in the order of 1. So that's how much capacitance is like out of a value, out of a unit. Okay. So usually realistically speaking நம்ம 10 microfarads la நம்ம பார்ப்போம். Anyways, a capacitor of 10 microfarad is charged to a potential difference of 100. What is the energy stored in the capacitor? Half CV square, நம்ம already பார்த்தோம். Half into 10 power minus 5, 10 into 10 power minus 6 is 10 5 into V square, which is 10 power minus 10 power 4. So 10 power minus 1 மீதி வரும். So this is just 0.05 joules. Beautiful, huh? Amazing. Anyways, a parallel plate of capacitor of capacitance C, if the area of the plate is doubled, so A dash is given to be 2A, and distance between the plates is half. D dash is given to be D by 2. What will be the new capacitance? So we know capacitance is given by epsilon naught A by D. C dash is epsilon naught A dash by C dash, so D dash, which is epsilon naught 2A by D by 2, which is 4 times epsilon naught A by D. So 4 times epsilon naught A by D, and epsilon naught A by D is C, this is 4C. Super. This is the answer. So, oops. Next questions. Okay, and these are PYQs. These are actually on the last recent years la NEET papers la on the questions. Okay. In a certain region of space of volume that the electric potential is found to be 5 volts throughout. The magnitude of electric field within this region is so our volume கொடுத்திருக்காங்க, volume is to be 0.2 meter cube, and electric potential is 5 volts throughout. The magnitude of electric field in this region. So what electric potential is 5 volts through.
Interesting. We'll come back to this actually. Not able to get an answer immediately. Yeah, we'll come back to this later. A capacitor of 10 mu f is charged to a potential difference of 100 volts. What is energy stored? Okay, I don't know why this question is coming again. Okay, dipole. An electric dipole is placed as shown. In our place பண்ணிருக்காங்க. So distance between this two is 6 centimeters. The electric potential in 1 or 2 volts at point P is due to the dipole is epsilon naught. அதை கொடுத்துருக்காங்க. So என்ன கேட்குறாங்க? Electric potential என்ன கேட்குறாங்க? Oh, that's actually in 10 power 2 order. Anyways, we know. What do we know? The axial length. Okay, axial length na we know it's 2 kp by r cube, and r is 5 centimeters கொடுத்திருக்காங்க. Yes, 5 centimeters கொடுத்திருக்காங்க. So this is field. This is field. But what are they asking? Electric potential. Potential வந்து பாத்தீங்கன்னா it's kp cos theta by r. I'm not wrong. Oh my god. That's k cube by r plus a cos theta minus k cube by r minus a cos theta. Yeah, that is correct. That should be an r square. My bad. So kp cos theta by r square. Okay. So this is potential at any cos at any theta, and theta is equals to theta is 0. So cos of 0 is 1. Okay. Yeah. So cos of 0 is 1. So this is for any point. This along the axis pathina, it is given by kp by r square. Yes. So we know p is the distance between them, that is 6 centimeters by r square. R is 5 centimeters square. So this is 6 by 25 k into 10 power minus 10 power 2. Correct? And 6 by 25. I don't know, something is wrong with the question. K cube by r minus a plus k cube minus k cube by r plus a. Yeah, this seems to be correct. K cube by r square. Correct. This r is 5 centimeters. Oh, okay. I get what it is. So due to this, it experiences potential k cube by r, and due to this, sorry, r minus a, and due to that, this minus k cube by r plus a. Correct? So effectively, you get k cube to 2a. Wait, no, it is still correct only. R square minus a square. And a square is negligible, so it's kp by r square. So this is correct only. K into p is. Okay, I forgot the charge. Oh no, it's still there. The answer should be 6 by 25
times k cube. This should be the answer. I don't know why options say makar பண்ணுது நமக்கு தெரியல. Fine, let it be. I'll change this in the slides when I'm giving guys. Okay, this is actually a very tricky question. Zero. What is zero? In the question. Anyways, this is actually a very tricky yet fun question. In the system kind of equalization. பாத்தீங்கன்னா this and this seems to be in parallel, and there is this some thingy over here, and பார்த்தா it seems scary and as to how to deal with it. ஆனா பாத்தீங்கன்னா funnily enough இந்த பாயிண்ட்க்கு இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா they are connected through a direct conducting wire. So அதுக்கும் இதுக்கும் எப்பவுமே potential difference இருக்காது. So we don't care about this. So it effectively becomes this. ஏன்னா அதுக்குள்ள சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகாது, ஏன்னா potential difference is always zero. Okay, so it's just parallel, and parallel பாத்தீங்கன்னா C parallel C1 plus C2 which is 2C. So this is the answer for the first question. How did you get that? Oh yes, it is zero. Correct. You know why? You know V is constant. dV by dl is constant. Is zero because V is a constant. The electric field, which is dV by dl, is zero. Correct. That's so nice. Okay. So, where did the fifth question go? Okay, I guess that's it for today. The question மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் வேணா. Where did that question go? Some question I was stuck in here. I suppose not. Yeah, this one. K by r square. K is q into distance between them, that is 6 centimeters. 6 into 10 power minus 2 by 5 into 10 power minus 2 whole square. That is correct. Yeah, so options are wrong. It has to be 6kq by 25. This has to be into 10 power 2, but in orders of 10 power 2 kekranga. So it's just this part. Okay, guys. Okay, so that's it for today's class. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா இன்னும் சீக்கிரமா முடிச்சிருக்கோம், நம்ம 2 hours முடிச்சிட்டோம். Yeah, so electrostatics might seem a very big chapter. It is very fun though. Gravitation மாதிரியே தான் இருக்கும். Very fun, very similar, very nice to play around with. Okay, நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா it's going to be current electricity. இங்க வந்து நிறைய fun things பார்க்க போறோம், like Ohm's law. I'm just kidding. Complex systems, complex resistor systems எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும், எப்படி ஆர் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றது தான். ஓகே, இப்போ if I were to give you like resistance here, resistance here, resistance here, resistance here, and a resistance here, how will you solve this? R. It seems complicated. This is actually one of the very most simple ones. இந்த மாதிரி நிறைய things நீங்க பாப்பீங்க நாளைக்கு. Okay, நாளைக்கு இல்ல அடுத்த வாரம். But it's not my class, unfortunately. It's Achu sir's class. Yeah, so that is about it in the class. Electrostatics, ரொம்ப simple. Definitely you will get questions on this. And இந்த chapter ரொம்ப important for the future chapters.
ஸோ எலக்ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டைரக்டா ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபுல்லா வரும். உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லாஜிக்ஸ் தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ இதுல எப்பவுமே மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ண இருக்க ட்ரை பண்ண. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அவ்வளோதான். அகேன் நான் Charan, you probably know it. Saranified include physics faculty இருக்கேன். IIT Madras aerospace engineering second year படிக்கிறேன். And நாங்கள் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக தரோம். உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ see you then. Peace.